Ni saa 7 juu ya alama saa za Afrika ya Mashariki. Hujambo na karibu katika taarifa za awamu ya saa 7. Kuna mengi ambayo nimeweza kukuandalia kwenye meza yetu ya habari, na cha mno zaidi ni kwamba watazamaji kuwa waandishi wetu wa habari wamekita kambi kote kwenye kaunti zote 47 watatupa taarifa zaidi, lakini kwanza kabisa tupate vidokezo. Mtazamaji, nizidi kukupa taarifa za awamu ya saa 7, lakini kumbuka vidokezo hivyo vimetiwa sauti na Andren Kilemi. Hivyo basi karibu na shukrani za dhati kwa kuchagua TV47 kuwa kituo ambacho kinakutaarifu sasa hivi. Kwenye taarifa ya kwanza ni kwamba waziri wa elimu Ezekiel Machogu amekanusha madai kwa baadhi ya shule zilizo kwenye maeneo yanayokabiliwa na changamoto za usalama kaskazini mwa bonde la Ufa zimefungwa. Akizungumza katika eneo bunge la Tinderet, kaunti ya Nandi, Machogu alisema serikali imeweka mikakati itakayoimarisha usalama kwa wanafunzi na walimu, hivyo basi ratiba ya shule itatekelezwa kama ilivyopangwa. Waziri Machogu vilevile amewahakikishia walimu wakuu na wazazi kuwa serikali itatuma mgao wa ufadhili wa elimu wa takriban bilioni 23 kwa muda wa wiki moja ili kuhakikisha shughuli za elimu katika shule za umma hazijatatizika. We have not formally and officially closed any such school because we are working very closely with the Minister of Internal Security, with my colleague Professor Kindiki, so that we know exactly how the situation is like before we can be able to declare that we have closed down a school. But because of fear, of course, there are some children who are not going to school in quite a number of schools. And even teachers, they are also scared because each and every person wants to protect his own life, and they are therefore not going to school. But obviously we have not closed any such school up to now. We are monitoring the situation. We are getting reports from internal security before we can be able to declare that we have closed any school within Paris. Na sasa tuangazie taarifa nyingine ambapo naibu wa rais Rigathi Gachagua ameitaka wizara ya elimu na tume ya huduma za walimu TSC kuunda kamati ya kiufundi itakayoongoza utekelezaji wa mapendekezo ya jopo kazi la rais kuhusu mageuzi ya elimu. Alisema hayo wakati wa mkutano wa wizara ya elimu na maafisa wa tume ya TSC uliofanyika Karen, Nairobi. Aidha, naibu rais ameongeza kuwa wizara ya elimu na TSC zinapaswa kushirikiana na kuongoza katika kuanzisha mkakati wa pamoja na kuangazia ama kuzingatia mamlaka na mahitaji ya MOE na TSC na washikadau wengine. The purpose of this meeting is for me to establish a technical team and the chief of staff. I've done the same for the police and the National Police Service Commission to harmonize the various views from the TSC and the Ministry of Education and have a common stand on the implementation of the recommendations. We don't want a parallel effort because it will not help the process. So we want to understand what TSC wants. It is fair enough. What the ministry wants is fair enough, but it must be within one framework. We cannot work at cross purpose. This is to the benefit of our children and the benefit of the stakeholders of the educational system. That is why I called this meeting, so that we establish a technical committee to sit down and bring order and sanity in the approach of the process, so that we don't work separately, because that will not help us. The education sector is so important to our administration and to the country. That is why we have appropriated 27% of the national budget to the educational sector. You know, and
and the importance of learning on our children and the sensitivity around the school space. We cannot afford to get it wrong. There is beauty in harmony. There is success when people work together. It helps a lot when we all pull in the same direction. People may have divergent opinions, but there should be a forum where all those divergent opinions are brought together, harmonized, and then we get a common good. Na tukitoka huko mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine ambapo waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki amesema kuwa serikali itapeleka huduma mashinani ili kuwafaa Wakenya wote. Aidha, Kindiki amewataka maafisa wa usalama kote nchini kuwa makini kwenye vita dhidi ya pombe haramu katika juhudi za kupunguza maafa yanayotokana na pombe hiyo. Akizungumza kwenye hafla ya ukaguzi wa ujenzi unaoendelea wa makao makuu ya kaunti ndogo ya Samburu, waziri Kindiki amewaonya maafisa wa usalama wenye hulka ya kuchukua hongo kutoka kwa wauzaji haramu wasiokuwa na leseni hitajika, akisisitiza kuwa serikali imeweka kipaumbele suala la vita dhidi ya pombe haramu kote nchini. Waziri Kindiki amesema ujenzi wa kituo hicho unapaniwa kurahisisha huduma za usalama eneo la Samburu kwa kupunguza mwendo mrefu wakazi wamekuwa wakisafiri kusaka huduma hizo. The fight against alcoholism, against narcotic drugs and substance abuse. Please take that war seriously. It's going to be a permanent war until we rid our country from the dangers of drugs and substance abuse. Residents of this place will be able to get services here and not travel far, because Kinango constituency is a very, very large constituency, and that was the basis of splitting the Kinango into 2 sub-counties. Nichukue nafasi hii kushukuru Mheshimiwa Gonzi Rai, bunge wetu, na kamati yake ya hazina ya CDF ya hapa Kinango, kwa sababu wamehakikisha kwamba wako na pesa ya kuanzisha mradi huu. Wizara ya usalama itatoa ile pesa ambayo imebaki, ambayo ni milioni 26 ili kukamilisha ujenzi huu. Na kwenye taarifa nyingine ni kwamba tume ya maadili na kupambana na ufisadi sasa inasema kuwa Wakenya walitoa hongo ya wastani ya shilingi 11,625 mwaka 2023. EACC ilisema kiasi hicho kilikuwa karibu mara 2 ya wastani wa hongo ambayo Wakenya walitoa mwaka 2022. Ripoti hii ilitolewa hii leo na inaorodhesha viwango vya ufisadi katika sekta mbalimbali. And you find a car from Kabete police station is driving on the other side, and you start asking yourself, did this country turn from left hand to right hand, or what happened? And the guy is driving and he's even hooting at you that remove your car. There are countries you can't do like that. You will never drive for the rest of your life. But the problem with us is the impunity. You come out with very new laws on about the traffic laws. Just because 2-3 buses at a go they have rolled, they have killed school children, you say now we have to re-examine people. Those are, they will not make any sense. You are just being reactive. Look at the main problem. The main problem is the impunity by both the traffic and motorists. I don't want to blame the traffic alone. The motorists, they always need to be shepherded by a traffic policeman. We want to drive, overlap, shortcuts, defective cars, and the police cannot be everywhere to supervise that. The best way of supervising ourselves is having a community that supervises itself without looking at the back where there is a policeman or where there is an enforcement officer. Most of us, even the ones that are here with us, most of us, we put safety belts, not because of safety, because of fearing to be arrested by a traffic police officer. That is the perception we have. So if we have that kind of perception, we'll keep on blaming the police, while almost 60% of the blame when it comes to road users, it is the main motorist and the public. You are in a matatu going to Narok or coming from Narok. It is in Maimahiu route. The driver is overtaking all those trucks.
and there's a professor in that matatu, there's a pastor or a sheikh, they cannot tell that driver, my friend, you want to kill us. They keep quiet. And we wait until an accident happens, then you find the minister. Na mtazamaji, serikali imesema kuwa imelazimika kuangazia mbegu bora za pamba kutoka nchi za Afrika Magharibi ili kuongeza mazao. Katibu mkuu wa viwanda Daktari Mukhwana alisema kwamba kupitia afisi ya rais, mbegu zilinunuliwa kutoka nchi za Togo, Chad na Benin ili kuongeza zile zilizopatikana kwa kiasi kidogo. Akizungumza katika uwanja wa taasisi ya teknolojia ya Siaya alipoungana na katibu mkuu wa biashara ndogo Patrick Kilemi pamoja na gavana wa Siaya James Orengo, walishiriki katika ugawaji wa mbegu za pamba zenye thamani ya shilingi milioni 25 kwa wakulima wa eneo hilo. Daktari Mukhwana alisisitiza kuwa serikali ilikuwa ikijitahidi kuhakikisha wanapata bei bora kwa mazao yao. Sisi Siaya tunasema msingi ya maendeleo ni kilimo. Na kilimo pamoja na blue economy. Kwa hivyo ukija na mbegu za pamba na unasema ya kwamba ni pesa mfukoni, hiyo tunakukaribisha kwa mikono miwili na tunataka urudi. In about 2022, we're only doing about 5,000 acres. Last year we scaled up through these activities na tukafikisha eka 40,000. This year we are looking at 103. Shida ambayo tulikuwa naye kidogo ilikuwa shida ya mbegu. We have gone out of our way through the office of the president. We now have gone, you can see lori kisimama iko na mbegu. Mimi naitwa Patrick Kilemi, mimi ndio katibu wa ushirika kwa serikali kuu. We have seen, tumeona growth ya tonnage from last year to this year, na tunaona sasa tukipeana hii na Mungu atusaidie na weather mzuri, Siaya itarudi pale kama natuambia hii ilikuwa inaitwa Siaya ya pamba. Tunataka na Siaya irudie those glorious days when the economy of Siaya was anchored by cotton growing. Na kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ni ruhusu niweze kuchukua kopo la maji, lakini usinde mbali maana nitarejea na taarifa zaidi. Taarifa zaidi. Kwenye taarifa nyingine, zaidi ya vijana na wanawake 300 kutoka kaunti za Isiolo, Samburu, Laikipia na Marsabit wamehitimu katika masomo ya ufugaji wa wanyama na uuzaji wa mifugo wao katika mradi wa ufugaji bora mashinani ambao umekuwa ukitekelezwa kwa miaka 3 iliyopita. Mradi huu unalenga kubuni njia mwafaka itakayoongoza jamii kukabiliana na changamoto
wanazozipata haswa wakati wa kiangazi. Kulingana na Daktari Kevit Desai ambaye ni mwenyekiti wa shirika la NRTT, mpango huo uliandaliwa baada ya kuelewa kuwa kuna haja kubwa ya wamiliki wa mifugo kufuga ama kufanya ufugaji tofauti ili kukidhi mahitaji ya soko la mifugo. Mose kutoka Laikipia County na Ibonga Lawa Conservancy, chairman wa hadas wa Laramatak na Ibonga Lawa. Leo siku ya leo nimefurahia sana kuwa siku ya leo hapa kuja kufanya graduation ya ufugaji bora mashinani hadas. Katika hii mradi ya ufugaji bora mashinani tulisoma muda wa miaka 3. Program in an innovative way promotes the transferability of skills in the following areas. One of the key areas that it's looking at is issues with respect to livestock breeding. Livestock breeding is a huge challenge within the context of overall productivity and innovation in animal production. The various types that exist, as well as the specifications that are required by the market to ensure maximum profits are achieved as efficiently as possible and as productively as possible. Kwa majina naitwa Jelina Legley, nataka Lerata. Sisi group ya mchungaji bora mashinani. Kenya imefundisha sisi ni mingi sana. Kwa maana samani ya kujua, saa hii tumejua, tumekuwa madaktari. Na mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine ambapo maafisa kutoka muungano wa wamiliki wa matatu na mamlaka ya kitaifa ya uchukuzi na usalama barabarani NTSA wamechukua hatua ya kufanya ukaguzi na uhamasishaji miongoni mwa madereva na makondakta wa matatu katika azma ya kudhibiti ajali zinazoendelea barabarani. Mwenyekiti wa muungano wa wamiliki wa matatu Albert Karagasha amesema kuwa anaunga mkono kutekelezwa kwa kliniki za matatu ili kupunguza ajali barabarani na kuweka mazingira mwafaka ya ukaguzi wa kawaida wa NTSA na polisi kwenye magari ya huduma za umma. Aidha, Karagasha amewarai wananchi kuripoti madereva wanaoendesha magari wakiwa walevi, magari yanayoenda kwa kasi na aina nyingine ya utovu wa barabarani ama madereva barabarani ili kuimarisha usalama barabarani. We are carrying out a clinic exercise to support the issue of road safety on our roads. We are here today in Kisii and we are going the whole country, and we are urging the public wherever they are, if they see the vehicle is overspeeding, they must report to the police. We want the police to enforce the issue of the traffic in case of overspeeding. The drivers who drinks and drive the vehicle, we are urging them to stop drinking, because we cannot drink and you drive the vehicle. So we support the national government for giving us law enforcement. They are here today. NTSA, I think we are working very closely with the NTSA to make sure that the clinics goes the whole country so that we can achieve the issue of road carnage, trying to bring it down. Na sasa tuangazie taarifa nyingine ambapo maafisa 4 wakuu katika serikali ya kaunti ya Trans Nzoia wamefika mbele ya idara ya upelelezi DCI kwenye makao makuu ya polisi mjini Kitale na kurekodi taarifa kuhusiana na madai ya uchochezi kufuatia vurugu zilizoshuhudiwa katika hafla moja
ya mazishi kwenye eneo bunge la Kwanza Jumamosi iliyopita. Wanne hao akiwemo msaidizi binafsi wa gavana George Natembeya kwa jina Emmanuel Wamalwa na mkurugenzi wa kitengo cha askari wa county Frederick Ndubi wamefika mbele ya idara hiyo na kurekodi taarifa kuhusiana na vurugu hizo zilizohusisha makundi mawili, moja likimuunga mkono spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula na lingine gavana Natembeya wakiandamana na askofu Martin Mafumbo. Wanne hao wameahidi kushirikiana na idara ya upelelezi kubaini chanzo cha vurugu hizo. Tumeona tu ni upande mmoja, wale wa vijana ambao utakuja unapata wako wanaonekana wanaunga gavana Natembeya mkono ndio wamekuwa summoned hapa. Mimi nataka kuuliza wale vijana walikuwa wamevaa uniform ya Ford Kenya, kwa nini hawajakuwa summoned hapa? Yaani mimi nataka kuuliza, wakati kuna vita ni mtu mmoja tu anapiganga mwingine. Wewe kama ulipigwa ngumi na wewe na ukatupwa ngumi, wewe na ukuje ueleze wewe ulipiga wapi na huyu alipiga wapi. That is why we are saying we need a lot of fairness. Sisi hatutaendelea na kuentertain mambo ya kutokuwa na usalama. Wacha DCI ifanye kazi yake na serikali kuu ifanye kazi yake kuhakikisha kwamba all those people were involved, hasa kufanya kuvurugu matanga, wachukuliwa hatua na wapelekwe kotini. Hawa viongozi wote wa kutoka Bungoma na hapa ni viongozi wetu, lakini tunataka heshima ziweko kati ya National Speaker na gavana wetu wa Trans Nzoia. Kama wazee imetusumbua akili sana na kujiuliza, huyu heshima zote tunayompa Wetangula hawezi hata kutafuta wazee waje wazungumze na mwenzake. Ni mpaka watu wabebe vijana wa kulaumiana, na kama vile mwenzangu Bishop amesema hapa, kwa nini upande mmoja ionekane ndio ulichangia hiyo vurugu? Sasa madereva wa Kenya ambao watashiriki kwenye mbio za magari za WRC Safari Rally wanajiandaa kushiriki kwenye mashindano hayo. Dereva wa mwenza wa Azeli Ishmael, John Kadivane, anasema kikosi chake kiko tayari huku Lisa Christophine ambaye ataongoza kikosi cha wanakadanda wa humu nchini chini ya uthamini wa Talanta Hela anaelezea kuwa yuko imara kuwapa motisha kina dada ambao wanapania kujiunga na mashindano ya magari na kuwa na kielekezo chao. I think I'm excited for two things. Number one, the Kasarani stage, because that's what we use under the autocrossing. Secondly, I think the rain. As you can